Dan aku berpikir, oke, mungkin aku akan menjadi lebih parah daripada pemberes kasur. Terserah. Jika aku berkata 21 teori 21 hari ini merupakan mitos yang paling terkenal dalam dunia perbaikan diri. Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. Mari kita lihat asal-usul dari teori 20, dari mana datang 21 hari ini. Dr. Maxwell Maltz merupakan seorang pembedah plastik di tahun 1950-an, mulai menyadari pola aneh di antara pasiennya. Contohnya, dalam operasi plastik, dia melihat seorang pasien mengambil 21 hari untuk nyaman melihat hidung barunya. Dia juga menyadari bahwa pasien yang mempunyai tangan atau lengan yang diamputasi, pasien tersebut juga menyadari bahwa perasaan baru anggota tangan mereka tepat 21 hari sebelum mereka terbiasa. And here, the conflict started brewing. And it made sense why people were starting to believe his theory. Why? Number one, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. Number two, the number 21 is also long enough to be believable. A difficult challenge, but not impossible. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? Dr. Maxwell mempublish buku teori dia yang menjadi terkenal pada era itu dan menjual lebih dari 30 juta kopi. Dan sekarang ada konflik yang muncul, dan itu membuat masuk akal mengapa orang percaya dengan teori dia. Pertama, angka 21 itu termasuk angka kecil atau waktu kecil dan merupakan ajakan untuk bisa melakukan sesuatu. Nomor 2, angka 21 itu cukup panjang untuk melakukan sesuatu yang dianggap mustahil tetapi bisa dilakukan. Maksudku bukanlah kita mau berubah menjadi yang lebih baik menjadi dalam 21 itu, bukankah kita mau bangun lebih pagi setiap harinya, bukankah kita mau lebih masak yang sesuatu yang sehat, ataupun kita mau minum sesuatu jus buah yang aneh, dan semua itu dilakukan kurang dalam 1 bulan. We'd go for it in a heartbeat. So is it true? Can we really change our lives within 21 days?
I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old toxic one. Number one is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill, like a tennis serve. Number two, behavior consistency affects the speed of acquisition. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? Bukankah itu termasuk nyata kalau kita mau mengubah hidup kita dalam 21 hari? Tapi ada beberapa hal faktor yang bisa kita masukkan dalam waktu untuk membangun kebiasaan baru dan membuang kebiasaan lama ya. Nomor satu, kompleksiti tujuan kita. Jika aku ingin memakan buah setiap harinya yang merupakan kebiasaan simpel, kemungkinan aku akan memakan waktu yang lebih sedikit daripada aku